నమస్కారం ఎవ్రీబడి. గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మీరు ఏ టైంలో చూస్తున్నారో ఆ టైంకి మీరు కావాల్సినటువంటి నమస్కారం నా దగ్గర నుంచి తీసేసుకోండి. నేను ఇప్పుడు కాంతా టీంతో కూర్చొని ఉన్నాను. కానీ నేను ఒక చిన్న ఇన్వెస్టిగేషన్ చేద్దాము, దుల్కర్ గారిని, రాణా గారిని అండ్ భాగ్యశ్రీ గారిని కలుద్దాము అని అనుకుంటే 3 people అని చెప్పి 5 people వచ్చారు. వై ఆర్ 2 other people సిట్టింగ్ హియర్? మీకు కనబడట్లేదా? లేదా? సి రాణా యాక్టర్, దుల్కర్ గారు యాక్టర్ వచ్చారు, బట్ రాణా ప్రొడ్యూసర్ అండ్ దుల్కర్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఇక్కడ కుర్చీలు వేసుకొని కూర్చొని ఉన్నారు. వాళ్ళు దే ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ ఆల్రెడీ. బై వన్ గెట్ వన్ సినిమా అంతే. అలా మీరు డిసైడ్ అయిపోయారా? మీరు ఫస్ట్ యాక్టర్గా ఎంటర్ అయ్యారా లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్గా ఎంటర్ అయ్యారా? ఒక నిమిషం. హాయ్ భాగ్యశ్రీ, నమస్తే. నమస్కారం. 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 బాగున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చెన్నైకి నన్ను పిలిపించినందుకు ధన్యవాదాలండి. అప్పుడప్పుడు ఐ ఆల్సో ఫీల్ గుడ్. మీ చార్టెడ్ ఫ్లైట్ పంపించారు నాకు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు చార్టెడ్ ఫ్లైట్ లో వెళ్తున్నారు మేడం. రిటర్న్ కూడా సేమ్ చార్టెడ్ ఫ్లైట్ లో అందరూ ఫోటో. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ యాక్టర్గా ఎంటర్ అయ్యారా లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్గా ఎంటర్ అయ్యారా? ఈ సినిమాలో అండి, జీవితంలో ఈ సినిమాలో మనం ఓన్లీ ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ గానే ఎంటర్ అయ్యాను. అసలు ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తానని కూడా నాకు లాస్ట్ వరకు నాకైతే నమ్మకం లేదు. ఓకే, అంటే సెల్వా వచ్చి ఒక 2018-19 లో ఒక కథ చెప్పాడు. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి నా లైఫ్ లో ఏంటంటే సినిమాలు తప్పితే ఇంకేం లేదు. ఇక్కడ మెడ్రాస్ నుంచి సినిమా ప్లేస్ నుంచి హైదరాబాద్ సినిమా ప్లేస్కి వచ్చాం. అండ్ ఈ మెడ్రాస్ లో ఉండే స్టూడియోలు, వాళ్ళ అప్పుడు జరిగిన కథలు, వీళ్ళు ఇలా కట్టారు స్టూడియోలు అంట, ఈ స్టూడియోలో ఇది జరిగిందంట, ఈ హీరో ఇది అన్నాడంట. అంటే ఇప్పుడైతే గాసిప్స్ చాలా నార్మల్ అయిపోయినాయి. అప్పుడు ఒక ఫ్యాసినేషన్ ఉండేది వాటి చుట్టూ, ఎందుకంటే యాక్టర్స్ మనం చూసేవాళ్ళం కాదు. ఆ వరల్డ్లో తీసుకెళ్ళి ఒక కథ చెప్పాడు. అండ్ నాకు అలాంటి వరల్డ్లో ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూడలేదు. అంటే మహానటిలా బయోపిక్స్ అయి చూసాను, అది కూడా ఈయన చేశారు అనుకోండి. బట్ అందులో సెట్ చేసి ఒక చాలా మంది నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక ఫిక్షనల్ కథ, జానర్ బ్రేక్ చేసే కథ. ఇప్పుడు కథ ఒక 15 నిమిషాలు వెళ్తుంటే ఈ కథ చూస్తున్నాం అనుకుంటే దాని తర్వాత టక్కన వేరే చోటకి వెళ్తుంది. సో ఆ మలుపులు ఉంటూ ఐ జస్ట్ ఫౌండ్ ఇట్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ సెల్వాతో దుల్కర్ గారికి ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఒక నరేషన్ అంటే అది మినిమం 6 గంటలు వెళ్తుంది. అది ఫస్ట్ హాఫ్ 6 గంటలు అలా కూర్చుంటే పొద్దున్న స్టార్ట్ అయ్యేది, అది సాయంత్రం అవుద్ది, సాయంత్రం నుంచి ఓకే. అంటే ఆయన ముందే ఎపిక్ తీసాడా? బాహుబలి ఎపిక్ అంటే నాకు తెలిసి ఇది చాలా మంది ఫస్ట్ టైం ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉంటుంది ఏంటంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్ లో చెప్పగలిగే రిధంలో ఉంటారు. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి వాళ్ళకి ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. ఇప్పుడు వేరే డైరెక్టర్లు అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఆ కథని చాలా క్లుప్తంగా చెప్పేస్తూ ఉంటారు. హియర్ దే గెట్ ఇన్ టు వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ డీటెయిల్. అండ్ సెల్వాకి ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ మనుషుల్ని అబ్జర్వ్ చేసే ఒక యూనిక్ టాక్టిక్ ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి మనుషులు, ఇలాంటి వ్యక్తులు నాకు తెలిసి. అండ్ ఈ కథ వింటున్నప్పుడల్లా ఇలాంటి యాక్టర్ నాకు తెలిసే, ఇలాంటి డైరెక్టర్ నాకు తెలిసే, వాళ్ళిద్దరూ ఇలా కొట్టుకున్నారే సెట్ మీద, ఇలా కొట్టుకున్నప్పుడు ఇలా ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి మేనేజ్ చేసాడు, ఇలాంటివన్నీ వింటూ ఉంటాం. అవన్నీ మీకు సినిమాలో కనిపిస్తుంటాయి. వావ్, ఇంట్రెస్టింగ్. అసలు వెయిటింగ్ టు వాచ్. అసలు ట్రైలర్ అయితే చాలా బాగుంది. అంటే అందులోనూ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండడం అనేది ఇస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. కానీ కామన్ పీపుల్కి కూడా ఇది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఎప్పుడైతే అది కనెక్ట్ అవుతుందో అప్పుడే సినిమా హిట్ అవుతుంది. సో ట్రైలర్ అయితే హిట్ అయిపోయింది. సో కంగ్రాట్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్. ట్రైలర్ అయితే హిట్ అయిపోయింది. మీరు అందులోనూ పీరియడ్ ఫిల్మ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో మంచి ఒక ఎక్స్పర్టైజ్ సంపాదించుకున్నారు మీరు. అది సీతారామం కానివ్వండి, మహానటి కానివ్వండి, లేకపోతే డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్, చుప్ లాంటి సినిమాలు, కార్వాన్ లాంటి సినిమాలు, ఇవన్నీ పీరియడ్ కాదు, అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. సో ఇది ఎట్లాగా మీరే ఆ క్యారెక్టర్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తారా లేకపోతే క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుందా? అంటే రైటర్ రాసేటప్పుడు అనుకుంటారు ఈ పీరియడ్ లో దుల్కర్ లాంటి ఒక మనిషి అనేతోనే కథ రాసుకుంటారు. నాకు తెలిసి 1950లో దుల్కర్ కారు దిగుతాడు. సో అంటే ఇంకా 1950 అనగానే ఇంకా ఫస్ట్ this looks like me in Mahanati. All the other characters look generic, but this my character alone already looked like me in Mahanati, like Gemini, but with the hat and a mustache. I don't know how, but maybe manifesting. చిన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఒక 80s 90s లో మలయాళంలో ఈ ఫోక్లోర్ ఎపిక్ వడకం వీరగాథ ఒరి వడక్కన్ వీరగాథ మీరు చూసారా ఆ మూవీ? మా ఇంటి పక్కనే తీసారంట, పాలకాడ్, కొల్లంగోడ్ సైడ్. కరెక్ట్. యా, ఈవెన్ దెన్ ఊరు పక్కన అదే మా ఊరు పాలకాడ్. Then there was like 1921. And there's many movies that we used to make in period. I think going into late 90s, I think the industry became a little tighter, so we didn't see big epic period cinema. So when I became an actor, I never expected, I never dreamed that I will get a period film. Yeah. But I loved
పీరియడ్. ఇది ఒక టైమ్ ట్రావెల్ లాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ షూటింగ్. ఈవెన్ ఆ సెట్, ఐ థింక్ యూ గెట్ ఇన్ టు అవర్ set, you suddenly feel like you're in there. Because every art property, even in cinema, there's many period film properties, properties, right? Like track and trolley, old camera, crane, everything is period. What is different అంటారు ఇప్పుడు మనం చూసేదానికి? ఒక 3 things చెప్పండి. I think like, I mean, even the material, today's titanium, all this stuff. ఫిల్మ్ మొత్తం ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ ఉంటుందండి ఆ టైంలో, ఇంకా చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే సీరియస్ డిజిటల్లో తీసేస్తా ఉండొచ్చు, అక్కడ సినిమాలో అన్బిలీవబుల్ డిసిప్లిన్. బ్రేకింగ్ న్యూస్, ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో డిసిప్లిన్ లేదని చెప్తున్నారు రానా గారు. అలా అంటే ఆట కాలంలో ఉన్న డిసిప్లిన్ అయితే మనకు లేదు ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే film was a very expensive part of the production cost. You did a film on feature? First film was full. Same, నాకు కూడా ఫస్ట్ ఫిల్మ్. అంటే ఆ టేక్ సరిగ్గా చేయకపోతే ఒక భయం ఉండేది. మన ఎక్కడో వినపడతా ఉంటుంది ఆ కెమెరా రోల్ అయ్యే ఒక సౌండ్. ఆ ఫిల్మ్ ఓకే ఓకే ఇది 6,000, నేను ల్యాబ్లో పనిచేసాను, ఇది 6,000, ఇది 12,000, ఇదిగో ఈ టేక్ దీనికి. సో ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్. అండ్ ఈరోజు అది ఓకే కీప్ రోలింగ్ అంటాం, కీప్ రోలింగ్ ఏంటి అది ఆ కాలం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి దీనికి ఖచ్చితంగా వేరు ఉంటుంది. అండ్ నాకు తెలిసి ఎర్లియర్ పీరియడ్లో లిటరేచర్ కానీ అది చాలా ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేది మనలో. అంటే రీడింగ్ యూస్ టు బి హ్యాబిట్, లిటరేచర్ యూస్ టు బి మచ్ లార్జర్ హ్యాబిట్. సో ఆ టైంలో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ర్యాండమ్ ఉంటారు, మనం కొంచెం ర్యాండమ్ ఉంటాం నాకు తెలిసి. I think most of our writers that time were also novelists. They were novelists, they were poets. Like cinema was one part of their writing. Yeah, You know, so it is, I think the artistic side of it was more prolific. అండ్ మేబీ అప్పుడు ఉండేవాళ్ళు దే వర్ డూయింగ్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ జాబ్. ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ మల్టీ టాస్కింగ్, చాలా ఎక్కువ థింగ్సే చేస్తున్నాం. అంటే డిజిటల్ స్పేస్లో ఉంటున్నారు, సినిమాలో ఉంటున్నారు. దేర్ ఆర్ అంటే లేదండి, ఇప్పుడు మన మన ఎర్లియర్ లిరిసిస్ట్ అని తీసుకుంటే శ్రీశ్రీ గారు పద్యాలు రాసేవారు, సినిమాలు రాసేవారు. ఆ టైంలో ఉన్న మీడియంస్లో పుస్తకాలు రాసేవారు. That is similar, I suppose. It doesn't change, it's just that mediums have been changing. So the answer to your question is you love to do it and you are... I used to think I will never experience it because it is a very, or you have to be a very, very big star. Huge stars can do it. Maybe you'll see one Jodha Akbar in Hindi, so only Hrithik Roshan and Aishwarya Rai will do it. So when I got Maharati, I was like, wow, what an opportunity. Our cinema, I think every day, na set lo, I was like a child in Disney World. I used to go and look at every property, take photos. Even now I think they're on my phone. I'll find some like little paperweight or like a lighter or something, typewriter. Even on our set. Yeah, on our set also we had so many of them. Yeah, so many things. I'm very fascinated by all. సో మీ ఇద్దరు గురించి చెప్పారు, మధ్యలో మా కుమారి గారు కూర్చొని ఉన్నారు, ద వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కుమారి గారు. We discovered Bhagyashri Borses. No. We did. I have. No, the truth. No, I have investigated. ఏంటి investigation? I have done some investigation. No. Please, you can't cheat You me. must have some. This I also, నా దగ్గర ఉన్నది, నీ దగ్గర ఉంది. on your phone there should be. No, take out phone. 2018 నుంచి నాకు లేదు, నా దగ్గర ఉంది. ప్లీజ్ 2023, 4. సి మీరు ఒకవేళ గనక అలా చేసి ఉంటుంటే ఆవిడ ఈ మాట అనుండేది కాదు. ఏ మాట? Going to Chennai for my look test. ఏం చేస్తున్నారు? అక్కడ మారిపోయింది. Did you see the questions? లేదు కదా? Why is he put a signature? అందుకే You మనం want to copy? that is not mine. Actually, Rana Garu was not sure of me. అక్కడ కొంచెం లాగుదాన్ని. ఇక్కడ వరకే. అప్పుడు మీ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయా? లేదు, మనోభావాలు ఎందుకంటే దెబ్బతిన్నాయి. because I entered in a modern dress కదా, that's why. అందుకే he was like, oh, she looks very అంటే modern. దాని ముందు సెల్వా ఒక 6 నెలలు నాకు ఆడిషన్ ఫోటోలు వీడియోలు పెట్టి నేను ఒక 60-70 అమ్మాయిలు చూసి నాకు అప్పుడే రీసెంట్గా మీకు అన్ని పెళ్లి చూపులు కూడా అయ్యి ఉంటాయి. ఫోన్ మీద అమ్మాయిల ఫోటోలు అమ్మాయిల వీడియోలతోనే తిరుగుతూ ఉంటుండే ఊరి నాయన. మీ ఆవిడ అడగలేదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంతమంది అమ్మాయిల ఫోటోలు చూస్తున్నారు? సరే ఒక అమ్మాయి వస్తుందని మేము కూడా అలా ఆ హోప్తో ఉన్నాం. తర్వాత చెన్నై వచ్చినప్పుడు కలిసినప్పుడు, అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆ క్యాప్ వేసుకుని వచ్చింది. తెలుగు అమ్మాయి కాదు, తమిళ అమ్మాయి కాదు. సరే ఆ జోన్లో ఉన్నాం తప్పితే, కానీ చీర వేసుకుని ఆడిషన్ చేసిన వెంటనే ఆ రోజే నాకు తెలిసి we were all very confident. Okay. And you have a proof as a picture that I'm With holding date. your with date where we're holding your audition. సో బిఫోర్ కింగ్డమ్ ఇవన్నీ అవ్వకముందే మీరు చేసేసారు. ఫస్ట్ వాజ్ దిస్. Yeah. 6 నెలలు చెన్నైకి వచ్చి ఆవిడ తమిళ్ నేర్చుకుని ఇక్కడే చెన్నైలో She thought we'll never make this movie, so she moved on. అదే నాకు ఇప్పుడు అదే డౌట్ వస్తుంది. I came to Chennai, I got my dog, everybody. మొత్తం సెటిల్ అయిపోయింది మెడ్రాస్ లో. Yeah, I rented He a learned house. Tamil.
I was learning, preparing dialogues, everything, and then movies getting delayed. I was like, oh, what's వీళ్ళు happening? చేస్తారా My ట్రైనింగ్ career- ఇస్తారా అన్నట్టు My వచ్చింది career is not going to start. I went back. Went back to Hyderabad. I'm taking a flight back to Bombay. దెన్ యూ డిడ్ రవితేజ గారి మూవీ చేశారు, దెన్ కింగ్డమ్ చేశారు, రామ్ గారి ఫిల్మ్ చేశారు, కాంతా చేశారు. కాదండి కాంతా చేస్తూ ఇవన్నీ చేశారు. మీకు గుర్తుందా మన బాహుబలి 1 రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫర్ ద ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ వి మేడ్ అన్ ఏవి బాహుబలి అవుతుంది అండ్ బై ద టైమ్ దే స్టార్టెడ్ షూటింగ్ అండ్ దే వైండెడ్ అప్ ఫ్లైఓవర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పెళ్ళైపోయి పిల్లలైపోయారు. అలాగా మీ పరిస్థితి అలాగే ఉన్నట్టుంది. I think almost by the time they signed you and till it completed, it's 3 years, Yeah. 4 No, years. in between she left. I feel like we had to get her back. No? Yeah, so that thought she's not that's gonna do the also film. another story. I mean, it was your film only. Yeah. Yeah, tell me what's your story. Let's listen to your story. No, I mean, I went back. I thought it's never happening. The first script I signed, I loved. I fell in love with. I'm going to rock it. You're Yeah. rocking it. Yeah, I'm going to do good. Anyways, so yeah, Tharvata producer garu was like, yeah, next month we'll start shooting. Next month we'll start. I was like, okay, when? ఏ ప్రొడ్యూసర్, ఈ ప్రొడ్యూసరా ఆ ప్రొడ్యూసరా? We won't take names. ఇప్పుడు నీ పక్కన కూర్చున్నది ప్రొడ్యూసర్స్, దే ఆర్ నాట్ యాక్టర్స్. Producers. యా, హౌ డిడ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ట్రీట్ యూ? Very well. ఓకే, ఇప్పుడు ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్స్ లో ఎవరు బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్? I am not choosing There's no one. difference, I think. It's, ఆల్మోస్ట్ ఒకే రిథంలో ఉంటుంది. దట్స్ గుడ్ కదా, I think both companies worked as one. దట్స్ Yeah, గ్రేట్. it didn't, honestly, it didn't feel like there were two producers and what was happening. It felt like there's like two sides to the same coin. So both of them were like, I think managing and balancing it pretty well. That's what I felt. Again, see, you are making a film about films only, no? As actors on set, they are like that. And they go home, they are like, oh, so much amount has been spent. Atlanti vein leva producers ka. You saw that one signature of one fellow? Like that, I have one fellow, he has one fellow. They'll do all that worry. Acha. So I'll you've worry given about signing authority also to somebody else. Why we should be focusing on acting? Exactly. నా చెక్క ఎవరు రెడీ చేస్తున్నారమ్మా? బట్ ఈ మూవీ ట్రైలర్ షోస్ అండ్ ఈవెన్ ద టీజర్లో కూడా ఇట్స్ అ క్లాష్ బిట్వీన్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ద హీరో ఈగో. అట్లా మీకు ఎప్పుడైనా మీ కెరియర్ బిగినింగ్ డేస్లో కానీ మీకు కానీ ఎప్పుడైనా అయ్యిందా అలాంటివి? ఏమైనా చిన్న మనస్పర్ధలు రావడం కానీ పెద్ద మనస్పర్ధలు రావడం కానీ? No, I think I'm pretty good at keeping my ego in check. I'm modest about this, but I also have experienced many egos. I think I've experienced more egos as a producer than an actor. because I think generally industry law, I think producers are looked at like somewhat of like villains who are limiting creativity, limiting the freedom of film storytelling. Yeah. Because they have to keep numbers in check. So generally, I think the view of producers are that we are somewhere trying to stop the film from being great. So I faced that in my first many productions. Okay. Initially, they're not open to our suggestions, or if we start asking about budgets, that's like a problem. So I think in that sense, might have faced a few things. ఓకే. మోస్ట్ రీసెంట్ వాజ్ కొత్త లోక, అంటే లోక ఫిల్మ్ వాజ్ యువర్ మీరు By ప్రొడ్యూసర్గా then, చేసింది కదా? those are like kids. They've worked mostly in our films. ఓకే, So యూ there's నెవర్ హ్యాడ్ అ no ప్రాబ్లమ్ ego. దట్ డోంట్ స్పెండ్ సో మచ్ ఆఫ్ బ్లడ్, vampire doesn't need this much. They went up in budget. They went double in budget, but I was like, I liked what I saw. Okay, and we also loved what we saw. Yeah. Crazy. Plus, I am also an actor, so I'm like, no, it's okay, much. You make how you want to make. I know. ఇప్పుడు ఒకవేళ But except Jom is like, stop saying these things. Stop giving them freedom. బట్ ఇన్ కేస్ మీరు ఎలాగో చేస్తున్నారు కదా, లోక వచ్చేస్తుంది, లోక వరల్డ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అందులో ఒకవేళ కనుక రాణా గారు వస్తే ఏ క్యారెక్టర్ కి? Even just yesterday or today, somebody as this message saying, bring Rana to Loka. వేవ్ లెంగ్త్ మ్యాచ్ అయింది. యా, మీదంటే డైరెక్టర్. ఆయన ఎవరు అడిగింది? Whoever. But yeah, actually many times I think when we are in films and we want a cameo, and my first thought is always Rana. Very honestly I'm saying this, because I know he's a friend I can call on for something, and he won't have to think twice. నాకు కూడా ఎనీ టైమ్ ఎనీ ఆఫ్ మై మూవీస్ అండ్ ఈవెంట్ ఐ కెన్ జస్ట్ పిక్ అప్ ద ఫోన్ అండ్ సే He'll do, I think, for everybody. ఫర్ యూ ఆల్సో. I'll also do. యా, ప్లీజ్ ప్రమోట్ అవర్ ప్రేమంటే ఆల్సో. Of course. That is the next one. Once I'm universal promoter, ఫుల్లీ సేమ్. I promote everyone. I'm happy. సో ఇప్పుడు మీ బాహుబలిలో ఒకవేళ గనక ఆయనకి ఏదైనా క్యామియో ఇస్తే మీరు ఏమి ఇవ్వగలుగుతారు? బాహుబలిలో మన 3 బాహుబలి 3. అది ఆయన అడగలేదు. మేమన్నా మాకు Excuse me, sir. రాజమౌళి, బై ద వే, ఏంటి మీరు బాహుబలి ఎపిక్ కూడా రిలీజ్ చేసేసారు, నేను లేకుండానే ఇంటర్వ్యూ కూడా చేసేసారు మీరు? కాదు, మీరు లేరండి, లేకపోతే ఆగాము, రిలీజ్ కూడా మార్చాం. Day 3 only did of the interview. This is very
కన్సర్నింగ్ ఫర్ మీ. కాదు మీ డేట్లు దొరకలేదని అబ్బా! మళ్ళీ నువ్వు అడిగేసిన క్వశ్చన్ ఒకటి అర్థం అన్నారు. ముగ్గురు అంటే మీ డేట్లు దొరకకపోతే నాకే పిలుస్తారు బ్యాకప్ లాగా. సూపర్. సో ఇప్పుడు ఆ క్లాష్ అయితే ప్రొడ్యూసర్తో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నారు మీరు. రిగార్డింగ్ ద ఈగో థింగ్ మెనీ పీపుల్ మిస్అండర్స్టాండ్ ద ప్రొడ్యూసర్. కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతాను నేను. జనరలీ క్లాషెస్ అనేవి ఎలా వస్తాయి? ఐల్ గివ్ యూ ఆప్షన్స్. ఓకే, బిట్వీన్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఏ ఇష్యూలో వస్తుంది? అంటే ఒక బడ్జెట్ నో ఐమ్ సేయింగ్ బిట్వీన్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్. నో అంటే డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్. డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ పొద్దున్న లేసి అంటే కథ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇద్దరు అండ్ కానీ ఒక సినిమాకి ఇద్దరు కావాలి. ఆ ఇద్దరు డైరెక్షన్ ఎక్కడో చోట అది ఈగో అనవచ్చు అనకపోవచ్చు, బట్ ఆ ఎనర్జీస్ లేకపోతే సినిమా అనేది జరగదని నా నమ్మకం. అండ్ కొన్నిసార్లు అది ఆ రిలేషన్ అనేది ఇప్పుడు బాగున్నప్పుడు అది హెల్తీగా ఉంటుంది. అది ఎక్కడో చెడినప్పుడు అది ఈగో కింద మారుద్ది. అండ్ చాలా చిన్న విషయాలు చాలా పెద్ద విషయాలు అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ నాకు తెలిసి కానీ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్కి ఈగోల కన్నా ఒక యాక్టర్కి డైరెక్టర్కి ఈగో క్లాష్ వస్తే అది చాలా డిస్టర్బింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇద్దరు క్రియేటర్లు ఒకళ్ళు చెప్పిన కథ ఇంకోళ్ళు పర్ఫామ్ చేయాలి. అండ్ అలాంటివి నేను చిన్నప్పుడు చాలా చూశాను. మీరు కూడా చాలా చూసుంటారు, చూసే ఉంటారు. హోస్టింగ్లో కష్టమే. అంటే అండ్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుద్దంటే బాగా ఎక్కువ రిలేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక సినిమా చేసిన వాళ్ళకి అయితే అవ్వదు, అది తక్కువ. ఎందుకంటే యూ ఆల్సో జస్ట్ గెట్ టు నో ద పర్సన్, ఈ ఎనర్జీ ఉంటుంది. కానీ ఎక్కువ సినిమాలు కలిసి చేసి ఎక్కువ ట్రావెల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కడో ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. అంటే ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే నాకు ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యక్తి ఒకళ్ళు చెప్పారు యాక్చువల్లీ. ఏంటి అరే ఆ విషయంలో పడట్లేదు అంతే తప్పితే ఇద్దరికి ఇష్యూ లేదు అనేది అర్థం చేసుకోలేకపోతే ప్రతి చిన్నది పెద్దదిలాగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక చిన్న మార్పు కూడా వేరేలాగా ఉంటుంది. సో అవి ఎక్కువ. ఐ ఫీల్ లైక్ people are, I think, scarred from past experience. So a very good, genuine, sincere producer might have had a really bad experience with maybe a director taking advantage of him or spending his money. So he'll start becoming a little strict. And vice versa. Maybe a very sincere director might have found a very strict Indian producer. So these, I think, issues also there. I think. Don't you think communication is the best thing to do? Absolutely. Yeah, just say whatever you are feeling. Whatever it is, just talk it out. అయిపోతుంది. భాగ్యశ్రీ అదే చేస్తుంటారు కదా మీరు. భాగ్యశ్రీ హీరో అండ్ హీరోయిన్ కి మధ్యలో ఎప్పుడు క్లాషెస్ వస్తాయి? I mean, little serious, but respect kosam. Like the way it's a little different. Okay. అచ్చా, అంటే హీరోకి ఇచ్చేటువంటి రెస్పెక్ట్ హీరోయిన్ కి ఇవ్వకపోతే లైక్ దట్ యు ఆర్ టెల్లింగ్, ఆర్ ఇఫ్ ద హీరో డజంట్ రెస్పెక్ట్ ద హీరోయిన్? Who doesn't respect who? Like I'm asking. Is it the hero not respecting the heroine, actress, or is it the people on the set not respecting? Hero getting a different type of respect and the actress getting a different. I mean, people can get. I'm not a big fan of the word heroine and hero, but lead actor and actress. Yeah, better. Okay, I mean, I think respect should be given according to one's talent and experience. No, I think respect should just be given. Yeah, and I think that's like the basic thing that I need in life. సూపర్. యా, ఓకే. ఇప్పుడు 1950s మెడ్రాస్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉండబోతుంది కదా. అఫ్ కోర్స్ మనకి తెలుగు సినిమాలు కూడా అప్పట్లో చెన్నైలోనే షూట్ చేసేవాళ్ళు. సో యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అబౌట్ దోస్ డేస్. యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్. మీరు కూడా చెన్నైలో పెరిగారా? కొంచెం తక్కువ కానీ పెరిగాను ఇక్కడ. సో ఎనీ ఇన్సిడెంట్ దట్ యూ వాంట్ టు రికలెక్ట్ అబౌట్ దోస్ డేస్? అంటే చిన్నప్పుడు గుర్తుంది ఏంటంటే వాయిన్ స్టూడియోస్, ఏవిఎం స్టూడియోస్ అండి. సో అక్కడికి వెళ్ళడం, అంటే ఆ స్టూడియోలు ఆ స్టైల్ అంటే ఏంటంటే చాలా ఇప్పుడు తక్కువ చూస్తాం. ఏంటంటే 4-5 షూటింగ్లు జరుగుతూ ఉంటాయి, ఈ హీరోలు కలుస్తూనే ఉంటారు, 4 ఫ్లోర్లు ఉంటాయి, ఆ ఫ్లోర్లో. సో ఆ కామరాడరీ అనేది చాలా ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళం ఆ టైం. ఇప్పుడు ఎక్కడో తక్కువ అయిపోయింది, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ వేరే కామరాడరీ లేదు, ఇప్పుడు కొలాబరేటరీ ఉంది. కొలాబరేటింగ్ దిస్ రీల్ విత్ దట్ రీల్. And what about you? No, same. I've heard these stories of. You must have been to sets kada. When I was little, I have. Yeah. I have done like a TVC when I was like 9-10 years old. Shot in AVM studios. I've seen Dad's film shoots. So distinctly, if I see some part of AVM in a song, I can recognize. I know where that is. There used to be one pink and white tile walkway. Yeah. One full oval thing, which is there in many movies. So whenever I see it, I'm like, okay. Or there's a particular bus stop, which is there in like from Annamalai to everything. So you could recognize, which I loved, I think. And some of those houses with those grand staircases, every
every rich hero or villain will have that house. That house. అలా Yeah. రెండు సైడ్ నుంచి ఒకే చోటకి Correct. ఒక పులి బొమ్మ కూడా ఉంటుంది లేదా ఒక సింహం బొమ్మ. And that staircase is there serving many purposes. People have to fall from it, get injured. So somebody gets shot, falls from there. So all that is only, I think, it's a very studio thing. ఎస్ సూపర్. మీరు కూడా ఇది ఈ రోల్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు యూ మస్ట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ మెనీ హీరోయిన్స్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ గాన్ బ్యాక్ టు ద మూవీస్ అండ్ వాచ్డ్. హూ ఇన్స్పైర్డ్ యూ మోస్ట్? Sridevi garu. శ్రీదేవి గారు. ఓకే, శ్రీదేవి గారు ఒక్క సాంగ్ చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు, లేదంటే ఎనీ డైలాగ్ ఆఫ్ శ్రీదేవి గారు? I mean, the dialogue I can't like particularly point out, but I love her Hava Hawai song. I think it's అదైతే 1950s కాదు, ఆల్మోస్ట్ మనం 1950s who like అదే 70s 80sకి వచ్చేసాం మనం. I can't exactly point out 1950s. బట్ మేబీ దోస్ డేస్ అంటే ఇంకా అంజలి దేవి గారు, సావిత్రి గారు, జమున గారు. యా, సరే రానా గారికి బాగా తెలుసు ఆ పాటలో ఒకటి చెప్పండి. ఏది ఏ పాటలు చెప్పండి? నీవు లేక వీణ. నీవు లేక వీణ కలిసి పాడదాము. రెడీ, 1 2 3 శృతి సా పాస. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మనం నిజంగా కూర్చొని పాట పాడదాం. రెడీ, మీరు పాడండి. 1 2 మై ఐప్యాడ్ ఇస్ ఆల్సో గివింగ్ అప్. 1 2 3 స్టార్ట్. నీవు లేక వీణ పలకలేనన్నది, నీవు రాక రాధా నిలవలేనన్నది. ఏం పాడారండి? She did it so good. So I'm shocked at all the amazing talents that you have, Suma garu. But the only problem is because I sang so very well, we might have a copyright strike. ఇప్పుడు తీసేస్తా. Seriously? I shouldn't have sung so well. But it wasn't that long. Is there like a time thing? Very bad. ఓకే, నేను ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగబోతున్నాను మిమ్మల్ని. రెడీయా? ఎందుకంటే నాకు ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది. I'm glad you said it yourself. ఓకే, సో 3 things that you observed on the set. ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, ఎనీబడి. సో నేను అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్, బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ Anybody can బజర్, answer. యా యూ కెన్ జస్ట్ సే ఐ నో. ఓకే, 3 old Madras things that you saw on Kaantha set, 1950s things. Raise your hand. Yes, Rana garu. Madras things. I'll tell you what is very special that's on this set. పాతాళ భైరవి మాయా బజార్ షూట్ చేసిన మిచెల్ కెమెరా మేము ఈ సినిమాలో వాడాం. Wow. Is there in the It's trailer? there in the trailer also as a shot. And అది నానా ఒక టైంలో వాయిని స్టూడియోస్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఆ కెమెరా ఈ సెట్లో ఉంటుంది. Okay. అది 1 Yeah. 2 and 3 ఫస్ట్ కార్స్ ఉంటాయి. అండ్ అది ఏ కార్ ఉండాలి, అది ఏ టైర్ సైజ్ ఉండాలి వాయించేసేవాడు మా మనిషి. This producer. ఇక్కడ ఈ టైంలో ఈ కార్ వచ్చిందా, లేదు ఈ కార్ రాలేదు, ఇంకో కార్ ఎక్కడి నుంచి Because he knows so much about cars. అన్బిలీవబుల్. సో అప్పుడు ప్రతిసారి మీరు చూసేటప్పుడు. మూడోది అండ్ మిగతా సినిమా ఎక్విప్మెంట్ అండి అంత. Maybe the telephones or ఫోన్స్ అండ్ ఆల్. Ayya's chair. అయ్యాస్ చైర్, ఓల్డ్ స్కూల్ డైరెక్టర్ చైర్ ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ రాసుకోవడానికి వస్తుండేలాగా. సో దీస్ ఆర్ 3 things. సో సూపర్, మీకు 1 point వచ్చింది. గ్రేట్. పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మేమే ఇస్తాం. We gave you half. What's this collaborative point? 3 things a producer worries about. Bhagyashri. ఇదేంటి? అయ్యా, 2 producers పెట్టుకొని నాన్ ప్రొడ్యూసర్. Oh my god. This is a perspective. It's better she says. చెప్పండి. Yeah, my perspective. Yeah. Actors budget. తగ్గించుండి ఉంటారు మీరు ఈ సినిమాకి, అందుకే చెప్తుంది పాప. This cannot be the issues you face. జనరల్ గా అడుగుతున్నారు, ప్రొడ్యూసర్ గురించి అడగట్లా. Disclaimer, these are not the issues I face. Yeah. Makeup budget, hair budget, Observation. car budget, hotel budget. కార్ బడ్జెట్, హోటల్ బడ్జెట్. Okay, wait. Actors budget. Assistant budget. Wait. చెప్పు. Hair and makeup budget. Movie going over budget. Okay. Okay. Movie going over budget has everything in it. Like Delays. location budget, everything is included. Delays. Delays. Okay. Delays. Everything related to budget only. Yeah, you could have also said anchor budget. Producer is worried about. కానీ సుమా వల్ల ఓపెనింగ్ వస్తుందని చెప్పారు. ఇది ఒక్కటి కట్ చేసి వైరల్ చేయాలి. మనం మార్కెట్ పెంచాలి. You also get 1 point, okay? Thanks. You have to do something. Okay? Pressure's So on. now that this movie is being released in 2 languages or 3? 2 languages. 2 languages. Tamil, Telugu. But now you have to just say in 3 languages what I ask you. Okay. Okay, ready? How are you? బాగున్నారు, సుఖమాను, నల్లా இருக்கேன். బాగున్నారా అని అడగలే, బాగున్నారు అని చెప్పేశారు. You are not asking are you good? How are you? How are you? You are telling you are fine. Oh, you said how are you? బాగున్నారా? బాగున్నారా? సుఖమాను. Yeah, you are నల్లా beautiful. இருக்கீங்களா? Super. Next, you are beautiful. You can say that side.
అడగారు కింగ్ సుందరిയാണ് చాలా అందంగా ఉంది. చాలా అందంగా ఉంది. ఏ గుడ్ యా బికాస్ హీ హాస్ టు ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ బ్రెయిన్ వైరింగ్ లో ఈ మూడు నడుస్తూ ఉండాలి నడుస్తుండే 3 భాషలు నడుస్తుండే. Like imposition. I'll be in the dubbing studio for some 1 month. I know. And you're dubbing all the languages. Yeah, so I'll finish one language. Usually the actors are like done with dubbing, they go home. Yeah. Like, Morning sir, good start. sir, we'll start Tamil, sir. Next language. Okay, watch Kaantha in theaters on November 14th. ఇది 3 languages. కాంతా November 14th కి ఖచ్చితంగా థియేటర్లో చూడండి. November 14th கண்டிப்பா காந்தா தியேட்டர்ல வந்து பாருங்க. November 14th எல்லாரும் தியேட்டர்ல തന്നെ వന്ന് కాంతా കാണണം. ఏ సూపర్! అలా మీకు ముగ్గురికి కూడా 1 పాయింట్ వచ్చాయి పిల్లలు. My answer deserve more than 1 point. Mine is the toughest. Yeah, it was tough. I'll give 1.5 point. ఓకే Okay? ఎవరికి వచ్చినా మాకు Negotiating. So all three again you all can press the buzzer. Ready? Buzzer. Name Hand 3 up, things brother. you must sacrifice to become a star. What? Repeat. Name 3 things you must sacrifice to become a star or an actor. You need to sacrifice. Yeah. So many things. I can lift my hand. Your privacy. Your anonymity. You'll become hopefully famous. Yeah. Food you like. Sleep. Correct. Absolutely right. Meeku As in not for anything else, you're just always sleeping in some random hotel. Exactly. And e question ki 50 points. So meeku only 1 and he got 50 51.5. 51.5. సో ఇప్పుడు ఏంటి రేజ్ అలా వెళ్ళింది. సడన్ గా వెళ్ళిపోతుంది. మా క్వశ్చన్స్ కి ఎప్పుడైనా సరే ఏమైనా రావచ్చు. ఓకే. Bias. Name 3 ways a director shows that he is angry without yelling. చెప్పనా ఫస్ట్ పక్కన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ తెగ తిట్టేస్తాడు ఇప్పుడు సంబంధం లేకుండా. Right here. You're there. ఇక్కడ ఇక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వాయించేస్తుంటాడు. ఓకే ఇది మనకే అర్థమైంది. ఇది ఒకటి. తర్వాత Some coverage you'll lose. Something, some angle will shift. ఎక్కడ ఓకే నాకు ఒక You'll miss your clothes. డైరెక్టర్ యాక్చువల్లీ నేను లైవ్గా చూసాను ఒకటి. అతను ఒక క్యారెక్టర్ బాగా చేయట్లేదు యాక్టింగ్. ఇంకొంచెం వెనక్కిళ్ళు ఇంకొంచెం వెనక్కిళ్ళు అంటున్నాడు. వెనక్కి కనిపించదు కదా నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఫైనల్ షాట్ చూస్తే ఒక బ్రైట్ లైట్ కింద మొహం ఉంది. సో ఆయన డైలాగ్ వినిపిస్తున్న తర్వాత మొహం కనిపించట్లా. వామ్మో ఇది అందరూ ఎట్టుంటారు డైరెక్టర్. So that's also one way of saying that he's angry. ఓకే ఈయనకి అర్థమైంది ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. Okay. Third Like extreme will be shouting back up. without yelling అంటున్నాను. Without yelling. Sorry. వితౌట్ యెల్లింగ్ ఉన్నాయి కదా చాలా. Breaking things. మైకిల్ పడేయడం మైక్ తెలుసు. అది పడేయడాలు ఇసిరేయడాలు వాయింపుళ్ళు నాకు ఇప్పుడు తగ్గింది. ఎందుకంటే ఒక సొసైటీ కల్చర్ మనుషులు ఫోన్ లో రికార్డ్ చేస్తారు కొట్టుకోకూడదని చాలా డీసెంట్ అయ్యాం. కానీ ఇంతకు ముందైతే అసలు వాయింపుడు అండి. ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్. మీకు దీనికి 60 పాయింట్స్ వచ్చాయి. I knew you were to do that. Yeah, you got I feel it should make you 51.5. You got 61. థ్యాంక్ యూ. Okay, Bhagyashri, you have to do something about it. Okay, name. Okay, పాపం ఇది కొంచెం కష్టం అవుతుంది, వేరే దాని ఇద్దాము. How you decided? Because it's about songs. Okay, Well, no. 3 common excuses a star gives or an actor gives for changing the script to the director. Yeah, Bhagyashri. Okay. Changing the Script script. or So your you didn't even character hear the or question anything. fully. జస్ట్ I want Points నాకు కావాలి ఫస్ట్. Points. I want points, then I'll stick with the Okay, question. yeah. Question. Yeah, so 3 common excuses an actor gives for changing the script. They might not say change the script, but they'll tell something like this. So story chala baundi. But you know, if you just do it this way, I think it's going to come out much more beautiful. Which way, madam? I'm the director. Which way? What is your way? Then I'll tell you the opposite way. Sir, madam, ఇక్కడ కొంచెం సీరియస్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలి. So I think we should continue with this only. If I just smile, but give a serious look, Close in on my smile. yeah, I think it'll give you that exact same thing, much more. Okay, ma'am. You know, vibe. way. Okay, ఇంకేమైనా ఉందా మేడం? ఇంకేమైనా చేయాలి? Yeah, this is first. What about like something not suiting my image? Yeah, it's not working. I mean, it's not. Yeah, this is not my. This is not what I'm looking for. Okay. I think. Okay, yeah, మారుస్తాం. I'm being taken. మై ఇమేజ్ My fans. మై ఫ్యాన్స్. And third, The profile. Just I'm the hero. జస్ట్ ఐఎమ్ ద హీరో అని చెప్పి ఇప్పుడు మీ ఇద్దరి గురించి చెప్పింది. That's it. I want to ఇందాక కూడా change మీ it. ఇద్దరి గురించి Why? చెప్పింది. I'm the hero. I'll change. I'm hero. Change. ఇట్లాంటివి ఏమైనా జరిగాయా మీకు? If you want my dates, change. If you want me to dub, change. You all have been
We are the opposite to all of this. But you all have been very authentic about other people. We've been authentic about it. Other people are. Yeah, because you all are not What is that this. flower thing you do? బట్ భాగ్యశ్రీ మీకు సడన్ గా ఒక 85 70 పాయింట్స్ వచ్చాయి. సో యు ఆర్ 71, 61, 51. Okay. But see, film is on 1950s, so you win. Congrats. It's backwards. If I knew, I wouldn't have raised my hand. Least only. points wins. Yeah, actually this game itself was based on our timeline. But we don't go to 60s and 70s. Yeah, that's why. We are 1950s, so you won. Because you got 51 and a half. We just at the borderline. Like sugar వచ్చి పోయినట్టు. You have how many kids? Huh? You have how many kids? I have 2. You give them points like this. They give her point. No, first my husband came If and you eat fully, I'll give you points. So you all performed very well. మీరు చాలా బాగా చేశారు. సినిమాలో కూడా ఇంకా బాగా చేసాం యాక్చువల్లీ. I know. దీనికన్నా ఈ సినిమా గురించే, కానీ ఇందులో బోలెడంత ఈగో క్లాషెస్ అవన్నీ ఐ థింక్ ఎనీబడీ కెన్ రిలేట్ టు ఎనీ ప్రొఫెషన్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఎక్కడైనా ఉంటుంది, బాస్కి ఒక సబార్డినేట్కి, లేకపోతే అందులో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి. anchors. యాంకర్స్ యా, యాంకర్స్ ఉంటుందండి అలాగా ఈగో. అంటే యాంకర్స్ కలిసి వర్క్ చేసే సందర్భాలు తక్కువ కదా. అంటే మీరు ఎక్కడ వదులుతారు ఈగో? వేరే వాళ్ళకి అసలు ఛాన్స్ ఎవరు రావడానికే స్పేస్ లేదు. क्या बात है आप बोले. ये भी वायरल कर दो. हाँ कर दो, करो. No, suddenly ఏంటి నా it's నెత్తి only మీద 2 ఇంకా అది clips కూడా. going from this. Yeah. Just me highlighting Suma will be the only. This is not called highlighting. This is called roasting. I think we should do some anchoring in Bombay also. Yes, मैं करूँगी. తొక్కేద్దాం వాళ్ళని అంతే. Yes, రండి. whenever he goes for press meets there, he's only telling తొక్కేద్దాం వాళ్ళని. ఒక సుమా వస్తుంది అప్పుడు చెప్పేవాడిని, బాహుబలి వస్తుంది అని చెప్పేవాడిని, ఇప్పుడు సుమా వస్తుంది అని చెప్తా. He is the person who opened the gates. చాలా సంవత్సరాల వరకు our industry did not know, our Telugu film industry did not know that the key was with Rana garu. I actually remember, I think Bahubali 1, no? Yeah. When you took it to Bombay, Yeah. and you showed us that Yeah. I was in acting school at the time. Yeah. Right? I think I was in No, Bombay for no, something. no. No, which year was Bahubali 1? 2017. 17. Okay, so I think I was shooting there or something. And he showed us these visuals, and I was like, unlike No, anything. sorry, 2015 was one. 15 was Yes, 25, Anyway. 10 years, yes. Unlike anything we've seen, and I think he presented it there, and the whole That's country, and I'm guessing Karan or whatever, like saw so much potential. So definitely he's amazing. he's got. He actually opened a new pathway, అంటే a point of view which many people didn't see అప్పటి వరకు. It was all this industry, that industry అలా ఈయన అన్ని కలిపేశాడు మొత్తం. ఇప్పుడు he's ఇదే సినిమాలే ఉండండి. ఇప్పుడు he's ప్రాబ్లమ్స్ అందరికి ఒకటే. అంతే. he's opening Comic Con. మైట్ బి హీస్ డూయింగ్ ఒక 10 బిజినెస్లు చేస్తున్నారేమో, ఒక 10 బిజినెస్. హౌ డస్ హిస్ బ్రెయిన్ వైరింగ్ వర్క్ అనేది మాకు He చాలా can't. డౌట్గా I mean, I ఉంటుంది. think. He can't do one thing at a time. That is his problem, yeah. అంటే అలాగా I think Rana has many offices also, not in one office. There'll be one office wherever he goes. Yeah. Ramana Studios, one or two offices. At home, there's one office. Everywhere there's a board with to-do lists. Because so many things are happening. How much will his mind carry? So everything's written there. Every time I meet him, I feel like I get anxiety. I'm like, oh, he's doing so much. What am I doing with my life? He's like doing Then what so did you many decide? things. She'll do many films బిఫోర్ కంప్లీటింగ్ కాంతా. in the timeline. అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు సినిమా అయిపోయింది. ఇన్ని సినిమాలు అంటే నేను చేసుకోవట్లేదు. అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా, కింగ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అంటున్నారు. మీ దృష్టిలో మీరు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పేరు చెప్పాలి. మీకు కింగ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అంటే ఎవరు? నాకు ఈ సినిమా మీరు అన్నట్టు ఈయన అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు. దుల్కర్. ఈ సినిమా తర్వాత ఖచ్చితంగా అతనే అవుతాడు. దుల్కర్. నాకు తెలిసి ఇది ఒక ప్రొడ్యూసర్ చెప్తున్నారు, లేదు అంటే ఒక యాక్టర్ చెప్తున్నారు. లేదంటే నాకు ఒక ఇంత ముందు బాగా చేశారు, మంచి సినిమాలు చేశారు, మంచి యాక్టర్ అని అందరికీ తెలుసు. కానీ ఈ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఒక సూపర్ స్టార్ ప్లే చేయాలి. ఆ సూపర్ స్టార్ అంటే ఒక ఆ టైంలో ఉన్న సూపర్ స్టార్కి ఇంకో వేరే ఒక ఆరానే ఉండేది. అది ఎమ్యులేట్ చేయడం అన్నది అంత ఈజీ కాదు. అండ్ అది నాకు తెలిసి అద్భుతంగా చేశారు ఈయన. సో వన్ ఇస్ ఇప్పుడు వాళ్ళలో నాకు అంటే ఇప్పుడు మొత్తం కాంతానే ఉంది, అది సినిమా చూస్తూనే ఉన్నా, ఇన్ని చూస్తూనే ఉన్నాం. సో అది అలా ఉంటుంది నాకు. బట్ కింగ్ అంటే ఎవరు ఇండియాలో చెప్పాలా, ఎక్కడ ఏ ఊర్లో ఎక్కడైనా చెప్పొచ్చు, కొరియన్ ఎనీథింగ్. నాకు చిన్నప్పుడు కమల్ హాసన్ గారు వాజ్ ఆల్వేస్ సంబడి లుక్డ్ అప్. అంటే ఇలా కూడా సినిమాలు చేస్తారు, ఇలా కూడా ఒక యాక్టర్ ఉండగలుగుతాడు అంటే ఈ సినిమాకి ఆ సినిమాకి అసలు ఏ పొంతు లేకుండా ఆయన వాయిస్లో కానీ, నడకలో కానీ, భాషలో కానీ నాకు చాలా ఇష్టం ఉంది. తర్వాత డానియల్ డే లూయిస్ నాకు తెలిసి ఈజ్ ది అదర్ యాక్టర్ దట్
అంటే ఐ ఫెయిల్ టు రికగ్నైజ్ హిమ్ as soon as you see a poster. Yeah, it's ఆ పేరు లేకపోతే అసలు ఆయన కాదా అన్న అంత వేరు ఉంటారు. సో నాకు తెలిసి వాళ్ళిద్దరు ఆల్వేస్ బిన్ పీపుల్. king of acting. Okay, Bhagyashri, for you? I mean, it's not because I'm saying because Rana's saying it, but I've acted with DQ, throughout the film. And, like, being this close and seeing him act, it felt like, wow. Like, every time he used to act, I used to be like, I need to, like, buckle up and act better. And every time he used to act, it was always like a great competition. I think all the artists in our film. Yeah. I think that's one feedback I kept hearing from many people. Actually, in Kerala, they'll say, no, so you have competed and acted everybody. I think the script gives you that. It is so meaty for any actor. Even our smallest of supporting cast, or everybody had something special to do, something to think like a character, not like themselves. Which is why I think we're all so like, protective about this film and wanting the best for the film and wanting to give it the best. Because this is such a rare opportunity. Yes. Once in a lifetime. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి. Dad. Yes. Always. I'm just a biggest fanboy. Yeah. But of course, we've had some greats in Malayalam. Mohanlal sir, of course. Bharat Gopi sir, Nirmal Venu sir, Kamal sir in Tamil. I've also just got to work with like Tilagan sir. So many greats I've got to work with. Huge Bachchan fan. And then I guess Hollywood, like Daniel Lewis. Big De Niro fan. Yeah. So there are many gods that we, I think, look up to and pray to fully to guide us sometimes. Yeah, సూపర్. అండ్ ఇందులో ఇంకో డైలాగ్ కూడా ఉంది, నేమ్ ఫేమ్ అండ్ కరప్షన్ నిన్ను ఏంటి పాడు చేసేస్తుందా లేకపోతే ఇట్స్ చేంజింగ్ యూ, అది నిజమంటారా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో జరిగిపోద్దా మనకు తెలియకుండా? I mean, some people, I think. It depends on the person. లైన్ ఉంటుంది కదండి, అంటే పవర్ కరప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్ కరప్ట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అని. సో అంటే మన లైఫ్లో ఒక బ్యాలెన్స్ లేకపోతే పవర్ అనేది నెత్తికెక్కుతుంది. దాంతో బ్యూటీ అంటే అదే దించేస్తుంది మళ్ళీ చాలా ఫాస్ట్గా. అవును. But it doesn't have to come from something as loud and as cinema or an actor or movie star. I'm saying you can meet somebody who has the smallest of power. Maybe somebody who has to give you a stamp somewhere or open the door. They can also show power to you. Yeah. So I think humility applies to every single human being. You can be the richest man or a prime minister, or you can be just anyone on our set. And if you are humble, you have kindness, you will get people's respect. Okay. If we think we're above anybody, I think that is when this problem happens. Problem comes. Correct. I think we think we're all equal, no matter what we achieve. Of course. I thought I'm thinking like I'm subordinate to my husband. అదేంటి Always. So that We should ask him that. ఆయన పెట్టి పిలిస్తే మొత్తం వేరేలా ఉంటుంది. He should be in the room. No. సో ఫైనల్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్న వాళ్ళల్లో ఎవరికైనా దే ఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఈగో క్లాష్ హ్యాపెనింగ్ విత్ సంబడి, వాట్ వుడ్ యూ వాంట్ టు సే టు దెమ్? ఒకటండి, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ సెల్వా అండ్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ అ లాట్ ఇన్ ద బిగినింగ్. అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని సినిమాలు చూస్తే ఓకే ఎంటర్టైన్ అవ్వచ్చు, నచ్చుతాయి సినిమాలు, ఆ గ్యాప్లో బాగా ఆడతాయి. కానీ కొన్ని సినిమాలే మనని మనుషుల్లాగా మారుస్తుంది. అండ్ నాకు తెలిసి ఈరోజు నేను ఈ మనిషిలాగా ఉన్నానంటే నాకు తెలిసి చాలా సినిమాలు, చాలా క్యారెక్టర్స్ నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. అండ్ కాంతా ఖచ్చితంగా అలాంటి సినిమా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీ లైఫ్లో మీకు ఎవరితో ఏదన్నా ఇష్యూ ఉండి ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్తో ఈరోజు మీరు మాట్లాడకపోతే ఫస్ట్ ఫోన్ ఎత్తి వాళ్ళతో మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఈగో వల్ల మీకు నచ్చే బోల్డ్ కోల్పోతారు. సో అండ్ అదే ఈ కథలో చెప్పాల్సిన ఒక మేబీ ఈ మూవీ వాచ్ చేసిన తర్వాత క్లైమాక్స్ తర్వాత చాలా ఫోన్ కాల్స్ వెళ్తాయేమో. అదండి వెళ్తాయి కాల్. యా, వాట్ అబౌట్ యూ? ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు సే? I mean, I'm a very straightforward person and I don't like keeping anything in my heart. So my way of this has always been just talk it out, just say it out. And I think that's always made everything so easy. If you just talk things out, everything just sorts out on its own, Yeah. So be in communication. ఫోన్ కుదరకపోతే వాట్సాప్ పంపించండి మెసేజ్, ఓకేనా? ఇట్స్ ఓకే. మీకు డైరెక్ట్ ఎమోషన్స్ రెస్పాన్స్ Just communicate. యా, మీరేమంటారు? I agree. So much of it is just almost the opposite. So much of it comes from lack of communication. Yeah. Like you said something and our time I didn't respond. But in my mind it left a scar. And then over time it grew, it became bigger. So then after that anything say, Rana says, suddenly everything is negative. So my entire thinking changes. My
body language towards him changes and he'll sense something is off. If all I had to say was, Macha, why did you say that? I felt bad. I got hurt. And if you say that, he might just be like, Macha, I'm sorry, I didn't realize. And you fix it. But it has like a snowball effect if you don't talk it out. ఖచ్చితంగా. అవును. సో చిన్న ఇష్యూ అనేది అలా పెద్దగా భూతద్దంలో చూసేస్తూ ఉంటాం. అవును. సో ఇప్పుడు చాలా హాయిగా ఉంది నాకు. ఇక్కడ మన ఈ రూమ్లో ఉండేటువంటి నలుగురికి అయితే ఎవరితోనూ పెద్ద ఇష్యూస్ ఏం లేవు కదా. You're in a peaceful mode. I'm in like meditative Zen mode now. Zen mode. That's Yeah, no so issue, no more issues. In Zen mode అయితే మనం You have to make any phone calls? No, I have to catch the flight, but that flight is gone. That flight is gone. I know. I don't even want to look at the time now. Okay, so thank you so much. And మీ అందరి సినిమాలు తెలుగు ప్రేక్షకులకే కాదు మొత్తం సినిమాని ప్రేమించే వాళ్ళందరికీ ఇష్టమే. We are waiting for this kind of a movie because it's going to be a treat for not only people who actually like to see this kind of classic films, but everybody. And Ego movie ఇవన్నీ కూడా ఒక జనరేషన్ బేస్డ్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ జనరేషన్స్. సో ఐఎమ్ షూర్ 1950 స్టోరీ అయినా ఇప్పటికి కూడా అదే నడుస్తుంది. కాబట్టి మేబీ అంతే టెక్నాలజీలు మారాయి అంతే. మీరు చెప్పినట్టు ఆ కెమెరా ఉంది, వేరే ఇక్కడ ఈ కెమెరా ఉంది, థింకింగ్ అలాగే ఉంది. సో వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ కాంతా. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ అండ్ మీకు వచ్చినటువంటి పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా తీసుకొని వెళ్ళండి. కంగ్రాట్స్. థ్యాంక్ యూ. నాకు అర్థమైంది మీరు ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేయాలని మా ఫాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. నా దగ్గర ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అడగనా? See, if you want I'll show you. We have more events. See, guess the celebrity. Hey, Bobby Deol. షా నేను అనుకున్నా ఈజీగా చెప్పేస్తారేమోనని. వాట్ రే? 10 9 8 I said Bobby Deol. 7 no wrong answer. 6 5 4 Hint. తెలుగు తమిళ అయ్యప్పనం క్వశ్చన్ 3 పృథ్వీరాజ్ అది వారిని రీమేక్ కూడా చేసి నేను గుర్తుపడలేదు. అదే అంత పెన్సిల్ మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేశారు భీమ్లా నాయక్. సో దిస్ వాస్ పృథ్వీరాజ్. ఇక్కడ దుల్కర్ గారు చెప్పారు కానీ అప్పటికి టైం అయిపోయింది. సో హీ డజంట్ గెట్ పాయింట్స్. సారీ. యా ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఫ్లైట్ టైం అయిపోయిన తర్వాత ఆగుతుందా, వెళ్ళిపోతుంది కదా. సేమ్ వే దిస్ ఆల్సో. బికాజ్ ఐ సెడ్ అయ్యప్పనం క్వశ్చన్. Yeah, you made it so easy. So no, that's Mohan Lal. Hey, what a liar. The shirt only changed. Okay, that is which you meant. Okay, that's right. But actually, our question ee round lo ledu, so you don't get points. There is some kind of bias happening here. Yeah. ఇప్పుడు మోహన్ లాల్ గారు. Yeah, because You already showed us the image. that's why this is also cancelled. So ఇది కూడా మీకు పాయింట్స్ రావు అందుకని. Saipal. You can't even distort. It's very easy, by the way. You haven't even blurred it properly. Because we can't blur Sai Pallavi much. Blurred Saipal very much. AI refused to blur. No, we love Saipal too much to blur. So మీరు చేశారు కదా విరాట్ పర్వం. That's why she is there. And last one, okay? And దీనికి మాత్రమే పాయింట్స్ ఉన్నాయి. Whoever presses the buzzer లేదు. Only Ram ki she got 10 points. For Ram she got 10 points. Okay, last one, ready? Whoever presses the buzzer, ready? 1 2 3 go. My dad. Swati Kirana. టైటిల్ తో పాటు చెప్పారండి. Okay. I'm sorry, it's Mammootty garu. His dad అన్నారు అదే అన్నారు. Say the name. The round says he has to say the name. Mammootty garu. Okay. సరే సుమా గారికి ఫ్లైట్ టైం ఏంటంటే ఆవిడ వెళ్ళాలి, ఏదేదో పిచ్చి గేమ్స్ ఆడుతున్నారు మాతో. ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు కూడా ఇవాళ 10 వరకు ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డ్రింక్ సమ్ ఏమంటారు వాటిని, రెడ్ బుల్స్ ఆర్ సంథింగ్. You all have many interviews. So thank you so much. Thank you, Suma. See you all for the pre-release event. Thank you. I hope I'm only doing it. Yeah, please. You know కదా నేను వేరే వాళ్ళని రానివ్వనని. తెలుసు. ఆఫీసర్, మీరు ఆఫీసర్ కదా ఇందులో? ఏదన్నా మీరు ఏదంటే అది. ఈ మూవీలో మీరు ఆఫీసరే కదా? ఫీనిక్స్. అంతే. Okay. Bye. You all can be seated there only. Another person will come.